Hello student, in this video we are going to discuss the important multiple choice questions on Chief Minister. So this is your second unit, second topic, Chief Minister. Who appoints the Chief Minister of the state? Governor. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ? ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 167. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಾನಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Chief Minister? Article 164. Which article tells about the functions of Chief Minister? Article 167. Who was the Chief Minister for 5 terms? Jyoti Basu. What is the term of office of Chief Minister? 5 years. The Chief Minister is also the head of which of the following? Legislative Assembly. Who takes the oath on the oath of the Chief Minister? Governor. Who decides the salary of the Chief Minister? Legislative Assembly. Who has the power to remove the Chief Minister? Speaker. What is the role of the Chief Minister during the emergency period? Head of the Crisis Management Authority. So these are the important questions for a Chief Minister topic. We will meet in the next video. The topic is Karnataka State Ministers. Thank you.